What's up mga Kap and welcome to our When in Halifax live streaming. So this is our weekdays Pinoy Canada Immigration Q&A. So ayan, so ito yung natin every weekdays. So if you're watching right now, if you're here in Halifax, it's 10 p.m. If you are in Manila or Philippine times po, it will be Wednesday 9 in the morning. So gising-gising mga Kap. Ayan, so today is a Q&A question. So if you have questions regarding immigrations, mga requirements or programs or anything about Canada immigration, feel free to ask question dito sa ating live Q&A kasama si Ms.Mel of AJOC International. So simple lang gagawin nyo, just comment it below mga Kap. And before we begin to our Q&A questions, please share this live streaming and of course, do a watch party to our KAPmunity or Facebook group. Ayan, so I'm going to do a watch party to a Pinoy Canada Immigration Forum. So if you're not yet member of Pinoy Canada Immigration Forum, feel free to join our group. And before we begin to join our group mga Kap, because we have lots of community and it's all growing. Ang dami ng mga Kaps natin, almost 11,000. We're fast growing community. So if you're not yet member, please don't hesitate to join our group. And of course, if you're watching on the YouTube channel, please share this live streaming to your family and friends because sharing is caring mga Kap. Ayan. So if you have questions, feel free to ask questions mga Kap. And ayan, so before we begin again mga Kap, I just want to invite you to our schedule of webinars and kapihan sa When in Halifax. So this coming Thursday mga Kap, July 16, this coming Thursday, that's our 5th Kap or pangalimang tasa sa ating virtual kapihan. Our invited guest is Mark Mortel. Si Mark Mortel po ay ikikwento niya ang kanyang experience from a student pathway up to dito sa Canada, up to sa kanyang PR application. So if you are thinking, may chances ba maging permanent residence through the student pathway? Paano ba mag-aral sa NSCC? Ano ba ang experience mag-aral sa Halifax? Kumusta ang cost of living dito sa Halifax? So if you have those questions, I highly recommend to join us this coming Thursday sa ating kapihan sa When in Halifax kung saan kasama natin si Mark Mortel. Mark Mortel is galing po Pilipinas, nag-aral dito sa Halifax, sa NSCC, at ikikwento niya yung kanyang timeline, ikikwento niya ang kanyang experience, kanyang pag-aaral, kanyang part-time job, at kanyang application. At kung kumustahin natin siya, kumusta Mark ang iyong application? So ano yung success story mo? So if you have lots of questions regarding student pathway, so this kapihan is for you. So March 16 yan mga Kap, July 16, this coming Thursday na mga Kap. And of course, sa darating na March 23 ay another student story again mga Kap. So another student story is ang invited natin is si Joy Abayon from Calgary. So ayan, mark your calendar. Every Thursday, we have kapihan, 11 a.m. Halifax time. If you're in Manila, it will be Thursday na 10 p.m. naman. Tama. So ayan, we have also, ayan, nagkaway-kaway na si Koji. Ayan, huwag na natin patatagalin. Let's call our very special guest, Ms.Mel. Kumusta, Ms.Mel? Ayan. Hello everyone! Kamusta kayong lahat? Ayan, mabuti naman po. Sabi ni Al, ikaw na, Mark Mortel. Ayan. Kuya Al, thank you very much. Ayan, si Kuya Al palaging all-out support sa ating When in Halifax Community. And of course, we would like to shout out si Koji. Koji, ayan, shout out sa East Coast Filipino Portal. Pumunta pala kami, Mel, sa mga Filipino store, Filipino restaurants ng Saturday. Mga post yung puro pagkain. No, sarap. Sabi ng sarap pala pag ganito, no? Yung talagang support local, buy local. Ayan. Yes.
Yeah. So marami nang tatanong na Miss Mel, I mean, yung everyone are not used to our weekday. Sabi nga natin Miss Mel, hindi tayo makapag-extend ng oras sa ating Pinoy Canada Immigration every Saturday. So what we did is gumawa tayo ng another program which is weekdays para ma-entertain natin lahat ng mga questions. So if you're new to this program mga kap, this is a regular program. Regular to every Tuesday, 10 p.m. Halifax time. And in Manila, it will be Wednesday, 9 a.m. po ng umaga. So feel free to join us. Mark your calendar. And of course, shout out tayo. May question agad tayo. Sabi ni Jing Balabat, good evening, Kap Ms.Mel. Any idea po dun sa newly announced na temporary second stage approval for student permit for September 2020 intake? How the process would be? Thanks. Hello. Actually nga, galing kasi ako sa labas. So, nakita ko nga na nilabas yung two-stage kaninang umaga. Maglalabas tayo ng announcement sa ating group kung paano ito gagawin. Pero mukha kasing mag-a-apply pa rin naman talaga ng student visa. Pero hindi ko pa masyadong nababasa kasi ng buo. Yes. Ayan. And sabi naman ni lahat regarding that. Ayan, Ms. Mel. So thank you, Ms. Mel. So abangan natin yung announcement or posting ni Ms. Mel sa kanyang Facebook page. Speaking of Facebook page, please visit Ms. Mel Adjok International Facebook page. May mga updates po doon. And of course, check all the Eventbrites na mga schedule ng mga free webinar natin with Ms. Mel of Adjok International. So with a free webinar, mga kap, you will learn a lot of things, especially sa caregiver at the student. And of course, meron si Ms. Mel program for all student DIYers. So if you are a student pathway and you're thinking about DIY, so DIYers ka, so Ms. Mel have a solution and Ms. Mel can help you with your application as well. So we have also, sabi ni Al, kainan na naman, Ms. Mel. Pinaiinggit ka na naman. Basta pagkain, active tayo dyan eh. Yeah. Siguro pag nandito ka, Ms. Mel, siguro kasama ka din sa ating support local, buy local, eat together. Ito masama. Baka nakauwi na kayo, kumakain pa rin ako. Saan na si Ms. Mel? Kumakain pa din. Sorry, ganun na. Ayan. Iwan pala ako doon, no? Ayan. Sabi ni Jing, salamat. Thanks much po. I'll definitely watch out for it. Ayan. And of course, sabi ni Alan Monelas, good day, Kap Ms.Mel. Kap, ask ko lang ulit if ever po yung student permit binigyan ng online. Tapos, in-apply niya spouse niya as open work permit. Paano po ma-avail ng spouse niya kung open work permit, kung nasa Pinas po ang student permit? Paano nga ba yung Ms.Mel? Definitely, kung nasa Pilipinas at naka-online, there's a reason kung bakit pinayagan sila mag-online kasi nga hindi sila makapasok ng Canada. So, I don't na ang student visa nandun sa Pilipinas tapos yung open work permit nandito sa Canada. However, pwede naman talaga yun kasi nagpapapasok naman talaga ang Canada ng working permit. Pero it just doesn't make sense na ang principal applicant nasa Pilipinas, ang open work permit holder nandito sa loob ng Canada. So, gusto ko lang mismo linawin. Si student permit nasa Pilipinas, siyempre online, di ba? Yeah. Si open work permit na asawa, pwede ba siyang pumunta or hindi? Technically, dahil naka-open work permit siya, possibly na pwede siyang pumasok. Pero, since iba kasi yung sitwasyon, dahil ang kailangan kapag ka-open work permit papasok, dapat active student, active na estudyante si student permit, which is active naman dahil online, right? Yes. Pero, what's the sense na pumasok si open work permit na naiwan si student permit sa Pilipinas. So hindi yun nagkakaroon, Ms.Mel, ng technical problem na depende sa border. Depende sa officer sa border kung paano nila iti-treat yun. So medyo merong risk na kung na parang napapansin, parang may risk, Ms.Mel, no? Kasi depende sa border din. Yeah. Ang diferensya lang kasi kaya hindi natin masagot ng diretso kung po pwede o hindi. It's because the reason kung ba't hindi makapasok si student permit, it's because of the COVID. Kaya sila pinayagan mag-online. So, since very unusual itong ganitong scenario when it comes sa immigration dahil hindi naman natin palaging nararanasan ng COVID. So, depende yan sa border na nag-a-assess sa loob.
Mhm. So, Miss Mel, alisin natin yung COVID situation. Sa tingin mo yung online, tuloy-tuloy ba yun? Or ngayon lang to nagkaroon ng online because of COVID? Ngayon lang because yun nga yung COVID. Kasi Oh. technically, may mga eskwelahan kasi na talagang merong mga online courses. Mhm. However, kapag ka walang COVID, pinoprohibit o ayaw ni mga ng eskwelahan na mag-online ang mga international student. Mhm. So, technically, dapat lagi silang pumapasok or in classes yung kanilang Oo. yung kanilang intake. Mhm. Kasi ganun yung understanding ko with a student is, pag student ka, dapat talaga nag-aaral ka. Kung nasa inyong yung principal, which is the student, nandun naman yung open work permit. Because of this COVID, binigyan ng pagkakataon pa din na mag-aral yung mga nakapag-enroll na Well, noon actually, para sa 2020. depende yan sa eskwelahan. Depende sa eskwelahan. Yeah. Pero pinaka-wise decision is kapag ka wala ka pang student visa, wag ka muna mag-enroll. Kasi paano kung ma-refuse yung application mo? Mhm. May mga eskwelahan naman na ginawa na nilang metric yan, na kung wala kang student visa, hindi ka nila papayagang mag-enroll. Pero meron pa rin ako narinig na ibang mga school na napayag silang mag-enroll kahit wala pa yung approval ng student visa. I see. Pero sa tingin mo, Miss Mel, 2021, ganito pa din ba yung magiging pattern natin? Like, for student 2021 intake, magiging online ba? Or sa tingin mo makakapasok? Parang kasi mahirap siyang i-gauge sa panahon ngayon Up and down yung cases ng COVID. On and off naman yung border. Alam mo yun, mahirap i-predict. Pero sa tingin mo, Miss Mel, yung online courses for the student pathway, tuloy-tuloy ba to? Ma-extend ba to? In your own perspective, sa tingin mo, tuloy-tuloy ba yung online courses? Depende yan. Kung magpapatuloy itong COVID, then possibly na extend nila yung mga online. Mhm. Pero kasi ngayon, ang ibang mga probinsya like Ontario, mag-o-open na sila for stage 3. So, ibig sabihin, ina-assume na nila na baka mag-back to normal na. So, once na mag-back to normal, kailangan yung mga estudyante or international student, pumasok na sila ng Canada. Yun. So, and I think pinaka-the best is talaga tulong-tulong tayo sa pagdasal na sana tuloy-tuloy na din mag-improve yung ating economy dito sa Canada and tuloy-tuloy na din mag-open yung border. Alam mo yun, yung magbalik na sigla at bumaba at mawala na yung mga cases ng COVID. Sabi nga, walang imposible sa dasal. So, sana, and that sa mga applications, sa mga DIYers, mga KAP, please tune in on this live stream because Ms. Mel will invite you with a special program for the student permit DIYers. So if you are DIYers, Ms. Mel has a program. She has a program na pwedeng i-offer para makatulong po sa inyo at ma-materialize ang inyong pangarap na mag-aral, mag-immigrate at manirahan dito sa Canada. So ayan. So we have also question from Shane Grace. If initially po may work ako as a care assistant under EIPP, and then after 2 years po, pwede po bang apply na ako for nurse eligibility o need mo na mag-study ng LPN before maging licensed nurse ng Canada? I'll let you to answer that kasi mas kabisado mo kung paano yung kasi more on professional question to, not immigration. Okay, Ms. Mel, thank you. Yun, Shane Grace, pag pumunta as a registered nurse sa Pilipinas, ang tawag sa atin is international educated nurses. So pag punta mo dito, you are allowed to work for 2 years. So yun, after 2 years mo na yun, within the 2 years, pwede mong i-work out yung LPN or RN. So it's up to you. So pwede mong pagsabayin, pwede ka nag-work out ng LPN mo at RN mo. So yun lang naman yun. So need ba mag-study? Depende sa evaluation ng board of nursing. Let's say for example, sabi ng NNAS, comparable yung application. So pwedeng short course, pwedeng exam na lang. So meron tayong mga kaibigan dito sa Halifax na take ng exam kasi comparable yung kanilang LPN. May mga kababayan din tayo na non-comparable with the LPN. So may mga, depende kasi sa result mismo sa NNAS. So the process is, mag-pass ka ng NNAS, kumpletohin mo yung requirements, hintayin mo yung resulta ng NNAS. Pag nakita mo, sabi ng is comparable, sila magsasabi kung mag-aaral ka ng 6 months or 1 year or take na lang ng exam. So yun. And I have a video with that, Ms. Mel.
Pagka NCLEX passer ka sa US, may Pag advantage. NCLEX passer, meron, pero dadaanan mo lahat yung proseso. Pagdating dun sa NCLEX, halimbawa, nag-graduate ka na. Halimbawa lang, sa NNAS mo, sabi ng NNAS, non-comparable. So, sabi sa RN, so, nag-bridging course ka, to make it short. Bridging course mo, natapos mo na, may NCLEX ka na. So, pagka-graduate mo, RN ka na. Hindi ka na mag-NCLEX exam. So, pag may NCLEX exam ka na, dadaanan mo pa din yung process na yon. Pero pagdating sa board exam, hindi mo na kailangan kasi NCLEX passer ka na. Pero, kung ikay walang NCLEX passer, hindi ka pa NCLEX passer, dadaanan mo yung process, bridging course, etc. etc. At the end, natapos mo na yun, nag-graduate ka na sa bridging course, mag-NCLEX exam ka pa. So, ang advantage lang, Miss Mel, is yung NCLEX is pag meron ka na noon, hindi ka na mag-uli mag-take. Ayan. Ayan. Shane, thank you very much for your question. We have also Jergon. Good morning, KAP Ms.Mel. Ask ko lang po if need i-declare lahat ng position na na-handle within the company. Example, promoted to another position but usually certificate of employment na issue ng company is latest position lang. Kailangan ba, Ms.Mel, i-declare yung mga position from the start na naging manager, etc. etc. Same company? As much as possible, yes, kailangan. Kasi kung halimbawa, hindi mo tineclare, tapos merong mga documentation regarding doon sa mga previous position, part yun of misrepresentation. Okay, thank you, Ms.Mel. We have also Marisa Crimeñas. Hi, Kap Joey, Ms.Mel. I would like to ask for student pathway will be able to bring my 20-year-old son as dependent. He just finished grade 12, but will not be studying college. Pwede ba yung Ms.Mel, 20 years old, isama sa student? Technically kasi ang 20 years old is legal age na dito sa Canada eh. So, alanganin na siya para maging estudyante na dependent mo kasi ang libreng pag-aaral is elementary and high school. Hindi rin naman siya pwede mag-work when it comes sa working permit. So, most likely, kailangan din mag-international student neto ni 20-year-old. Oh, ayan. Pero madali ba yung application niya, Miss Mel? Halimbawa, student pathway ang parents, tapos mag-a-apply din yung anak. Pareho lang ba yung process or medyo lighter na rin? Parehas ng process, pero mag-expect ng mas mataas na show money. Oh, so kailangan ng show money. Kasi kailangan patunayan na kayo, yeah, kaya mong mag-aral at magpaaral. Yes. Medyo madugo-dugo, no? Sabay ganun, no? Mapapakamot ka. So, but anyway, sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Ayan. So, yun, Marisa, stay on this live streaming because Miss Mel have a special announcement to everyone that are planning to study here in Canada, especially doon sa mga KAP natin na nagplanong DIY. So, ito yung pinakamaganda with Miss Mel kasi merong mga programa si Miss Mel na pwede makatulong po sa inyo. Ayan. And of course, sabi ni Jing, salamat. Definitely watch out for that. And then sabi ni Jing Balabat, tanong po ulit. Yung 50% online class that is counted for PGWP for 2 years. Sa PGWP means mga KAP is Postgraduate Work Permit. Sa mga bago pa lang nanonood, PGWP means Postgraduate Work Permit. For 2 years diploma program, possible po ba 1 year? Instead of 1 semester is taken in home country, then yung second year is in Canada. Possible naman as long as maging clear yung COVID. So, wait for announcement of the government. And thank you, Ms. Mel. We have also Asel Solano between TFW or Temporary Foreign Worker na NOCC, ang N student pathway. Ano po bang mas mataas na chance and or mas mabilis for PR application approval? Thank you po very much, Sir Joe and Ms. Mel. Depende yan kung saan kang probinsya pupunta. Kung yan ay Atlantic provinces, then pwede sila mag-issue ng AIPP or ng endorsement. So kapag ka merong endorsement, pwede kang mag-apply kagad ng diretsong permanent resident.
Pero kung yan ay under ng caregiver pathway, then mag-open work permit ka muna for 2 years, pero kasama mo kagad ang family mo. So after 2 years of working in the caregiver industry, pwede ka nang ma-complete yung application for permanent resident. Ngayon, kapag mga ibang probinsya, depende yan kung saang probinsya ka pupunta. Ayan. So thank you, Miss Mel. Sabi ni Mariza, thank you po. And of course, sabi ni Destiny, hello po watching 5 Taiwan. Ask ko lang po, magagastos pag nag-process ng West? Around $300. US dollar. US dollar? Canadian? $. If I'm not mistaken, nasa mga 280 to 315 kapag may tracking number. Ayan. So, thank you, Ms. Mel. And of course, meron tayong mga tanong from our YouTube na kinopya ko from Panganiban. Pwede po ba yung RNIP program? Alin po bang mas okay na i-process sa dalawa? Yung AIPP yata ito mismo kino-compare niya versus RNIP. Between AIPP and RNIP? Yes, Ms. Mel. Una sa lahat, yan dalawang program na yan is a pilot program. So, employer-driven yan. So, depende yan kung yung nag-aalok sa'yo ng trabaho is nasaan. Ayan. So, thank you, Ms. Mel. Hindi sila part ng RNIP, just to make sure. Magkahiwalay yan. Ang RNIP, Ms. Mel, anong province yan dito sa Canada? Ang RNIP, meron yan mga community na eligible kang mag-apply. So, halimbawa, in Alberta, ang qualified na lugar is child's home. So, dapat yung offer o yung trabahong inaalok sa'yo is under siya o nasa loob siya ng child's home para makapag-apply ka sa RNIP. Ayan. And of course, sabi ni Shane Grace, nurse po ako but work as clinical instructor with master's degree. Ano po kayang possible work po under AIPP? Check kung pwede kang maging instructor in Canada as well. Ayan, thank you, Mrs. And of course, maraming mga videos na tayong nagawa, Shane, with regards to the AIPP and for registered nurses. Feel free to check all the videos that we created on our When in Halifax YouTube channel. And of course, Ms. Mel, ano ba ang ating announcement? Ano ba yung ating special program for student na nagpaplanong mag-aral dito sa Canada as DIY or do it yourself? Yes, so para sa mga gustong maging international students sa Canada at kailangan nyo ng additional na tulong from a professional, so we can help you with that. At the same time, kung kayo kumukuha pa lang ng letter of acceptance, pwede rin po namin kayong tulungan. Free of charge po yun. Wala po kayong babayaran sa amin kung kami po ang kukuha ng letter of acceptance. So, message us on our Facebook page para ma-send po namin yung information at the same time yung application link para makapag-upload po kayo ng mga documents. Yan. So, this is a very good one, Ms. Mel, dahil yung mga DIYers, mostly nagkakaroon sila ng problema sa pagpili ng mga schools. Ano yung mga schools na dapat mong pasukan and at the same time, ano yung mas malaking chances mo sa province? Kasi every province is different. Every province have their own program. So saan ba mas madali mag-permanent residence? And I think asking for help from a licensed immigration consultant, at least sabi ko nga, mapaplansya na ang inyong plano. So if you're thinking about student pathway, I strongly suggest connect with Ms. Mel. Wala na nawawala eh. Diba? Ang gagawin mo lang, just message Ms. Mel and gagawin letter of acceptance lang, Ms. Mel, right? Letter of acceptance. So, yon. So, I think wala naman mawawala. Just like, ask lang po kayo ng help with Ms. Mel and Ms. Mel will help you to process your application from choosing the right school and for the right based from their application. So, yan mga kap. So the best way to message Ms. Mel, just go to the website. It's adjunctinternational.ca or message directly Ms. Mel through the Facebook page, which is Adjunct International. So yun, sa mga student pathway, if you're thinking to study here in Canada, that's the best program na maririnig nyo for free mga kap. Ms. Mel will process and help you with your application
Miss Mel, ano yung mga schools na cover mo? Lahat ba or may mga limitations din? Meron din mga limited pa lang yung school na hawak natin ngayon. It's because we're working hard para maging agent ng mga ibang school. Pero technically, marami rin namang mga option. I think that's more than around 10 to 15 schools all over Canada except for Quebec. Ayan. So Miss Mel, gusto ko lang magkaroon ng visual kasi most of our CAP, I know we already discussed it in some of our lives, pero sa ating live streaming, pero gusto ko lang parang ma-visualize nila if they were going to avail this student service program ng Adjunct International. So anong gagawin ni Miss Mel sa application? Like for example, ako yung student, Miss Mel, gusto kong i-avail yung programa mo. Ano ang aking gagawin aside from the documents needed? Actually, meron kasing iba't ibang stage eh. So kasi alam naman natin kasi tuwing nagla-live stream tayo, marami rin naman nire-raise up sa atin na sana meron tayong ganitong klaseng services. Kasi merong mga ibang klase ng client na they don't need full representation but they need minimal supervision o yung support for their documents. So, ang una sa lahat is if you need help in getting your letter of acceptance only, so meaning kami po ang makikipag-usap on your behalf para makuha ang inyong letter of acceptance sa school, then we can do that. So, by availing that, you need to provide me the documents that I need. So, nandun po sa link yung application link. At the same time po, kung halimbawa, after ng LOA, nakuha nyo na. Ngayon, gusto mo lang na tulungan ka namin when it comes sa application form. We're gonna complete the application form. We can do that. So, just the application. So, meron din po tayo services na kami rin na magsasubmit at kami rin na magko-complete ng form. Po, pwede rin po yun. Meron din po na tawag doon, kayo yung gagawa lahat, pero kailangan mo lang na mag-check kung tama ba yung mga pagkaka-fill up. So that's what we call consultation. So we can do that as well. And then last is yung full representation. Full representation means lahat all the way from the school, selection from the school, the course, application with the school, application of your student visa, hanggat makaland po kayo ng Canada, I can guide and help you po along the way. So that's full representation. So naka-tailor naman yung ating mga services, depende rin sa needs nyo. Sa needs, yeah. Yun yung pinakamaganda kasi Miss Mel, naka-tailor fit doon sa needs or pangangailangan ng aplikante. Yes. Kailangan ko ng letter of acceptance from the school. Ito yon. And this is for free, right? Yeah. So letter of acceptance from the school is for free. Yes. So napakaganda na kasi. Sa lahat ng mga nag-international student, ito very common kung nag-i-inquire. Kaya nila gawin yung application form, but they want someone to do their student plan. So, meron din po kami na ganon. So, student plan gagawin namin para sa'yo. At iyon, tailor fit doon sa iyong background. So, meaning, hindi po namin siya ginugugel o hindi po namin siya kinaka-copy and paste sa iba po namin ginagawang mga student plan. Okay. So, depende kung anong background mo, naka-tailor fit doon, kung ano yung ibibigay naming student plan. So, yun, pwede rin namin gawin yun. And I think that's a very good, Miss Mel, kasi naka-tailor fit sa mga applicant natin yung mga services. Kasi sabi nga natin, every client, every CAP natin is unique. Si CAP number 1, magaling sa documents pero not 100% confident. So, okay, go to the consultation. Meron tayong mga CAP na very confident with the documents pero nahihirapan naman maghanap ng school. You have the service. And yun yung kagandahan with Ms. Mel is very accommodating sa lahat ng needs ng mga CAP natin. So, mga CAP, if you are thinking about student pathway, nag-iisip ka mag-aral dito, you decide to DIY, at least now you know yung mga services ni Ms. Mel, you just want someone na mag-double check ng documents, we have Ms. Mel ng mga services na ganyan, or maybe you just want to look for
letter of acceptance from the school. We have also services na available sa Adjunct International. So ano pa? Comment na. Yan. So yan, let's go back to our Q&A questions. That's our very special program, mga Kap. Hindi po kami magsasawa na ulit-ulitin namin to because this is very helpful sa ating mga Kap, especially to all DIYers. Miss Mel, for everyone that are watching, what will happen, Miss Mel, or the risk kapag ang isang applicant sa student, because gusto ko lang magkaroon sila ng visual or ma-imagine nila what will happen, Miss Mel, nagkaroon ng problema sa pag-fill up ng form. As a student pathway, medyo nagkaroon ng problema, sabihin na natin, nagkamali-mali yung pag-fill up ng form, what will be the worst scenario na pwede mangyari sa applicant? Worst scenario is misrepresentation. So, as simple as, gusto ko makatipid, so i-declare ko single. Tapos later on, tsaka ko na lang sila isasama. Yung mga simple na ganon, hindi mo pwedeng sabihin na typo error yon. So, it will be part of misrepresentation. Ano ang tinatanggal mo pag sinabi misrepresentation? Una, you're banned to apply to any immigration stream for 5 years. Imagine. Pangalawa, kung man at hindi ka, halimbawa, nandito ka sa loob ng Canada, kahit na citizen ka, pwede ka nilang tanggalan ng status because of misrepresentation. Pangatlo, kung nag-declare ka ng single at ikaw talaga ay may pamilya, ang tinatanggalan mo is yung karapatan ng family member mo na makuha mo later on. So, it's very serious. Hindi mo po pwedeng sabihin na, ay, hindi ko to alam. Kaya ganyan yung dineclare ko kasi baka ganyan, baka ganito. Ang immigration, they never treat na baka po pwede. At ano yan? Actually, let me just announce something kasi naglabas ang government ngayon, although mukhang kalalabas lang neto, naglabas sila ng public policy para sa mga nandito sa Canada na nasa restoration period. So stay tuned with our Facebook page and also when in Halifax, doon na lang po ako magpo-post kung ano po ibig sabihin nito mga public policy na to. So mukhang nagre-review din ng government dahil nga because of COVID, they know na marami rin naman delay. So mukhang magbibigay sila ng restoration. Pag sinabing restoration, Miss Mel, ano yun ibig sabihin? Ibig sabihin, halimbawa, ikaw, nag-expire ang iyong working permit ngayong araw na to, pero hindi ka nakapag-apply ng extension or hindi ka pa nakapag-apply ng susunod mo na visa. So, halimbawa, nag-apply ka bukas. So, dapat bukas, mag-apply ka na ng restoration. Ayun. So, at least merong chances. Mukhang maganda yung balita ng government. Gusto ko lang munang basahin bago ko mag-discuss ng further on. Ayan. Thank you, Ms. Mel. And of course, sabi ni sabi ni Christine from our Pinoy Canada Immigration Forum. Sabi niya, Kap Joey Ms.Mel watching here in Thunder Bay. Nanonood sa ating Pinoy Canada Immigration Forum. And for everyone that are watching in our Pinoy Canada Immigration Forum, maraming salamat for joining. And of course, don't forget to invite more of your Kap or kapatid natin because sharing is caring. We have also Lovelyn de los Reyes, Sula Paz. Hello, Kap Joey Ms.Mel watching from the Philippines. And of course, sabi ni JJ, hi, Sir Joey Ms.Mel. I'm an occupational therapist by profession. In demand po ba dyan ang rehab medicine like my profession? Thanks po. Yes. However, kung ang titignan mo is job sponsorship, medyo malabo. Pero kung makakapunta ka dito ng Canada, holding an open work permit, work with your license, marami pong trabaho. As long as maging licensed occupational therapist ka rin kagad dito sa Canada. Ayan. Thank you, Ms. Mel. Mga Kap, please share this video and of course, this live streaming, mga Kap. Don't forget to like and share and follow us on our When in Halifax YouTube channel.
We have Jing Balabat from our YouTube, Miss Mel. Sabi niya, student plan service po ba ng Adjunct International, Miss Mel, yung ginagawa ng statement of purpose? Yes. Ngayon. It's part of our services po. Ayan. So, yung mga services, Miss Mel, and prices, pag-uusapan nyo during sa inquiries or you have a form? Sa email na ibibigay natin yung information about international student, nakalakip na po doon lahat ng information na kailangan nyo malaman when it comes sa international student. Yes, mga kap, nakalakip na po doon. Talagang Tagalog po yun. Talagang Tagalog na Tagalog yun. Nakalakip na po doon. Ayan. Ayan, sabi ni Liza Lameda, good morning, Kap. Join Ms.Mel watching from Dubai. Keep safe po and God bless. Hello! Maraming mga nanonood sa ating Pinoy Canada Immigration, mga Kap. Mga Kap, if you're not yet member of Pinoy Canada Immigration, Pinoy Canada Immigration Forum, join na, mga Kap. And of course, sa Thursday, join us also sa Kapihan sa When in Halifax. Bring your coffee. 5th Kap na po ito kasama si Mark Mortel, kung saan mag-share siya ng kanyang story regarding student pathway, paano ba mag-aral dito sa NSCC para NSCC o Nova Scotia Community College. Ano, magandang kwentuhan to. So yan, Miss Mel, we have also Marvy Rain Lucading. Hi po, Kap Miss Mel. Gusto ko po sanang malaman if in demand ngayon ang mga bartender at server under AIPP. Si husband po kasi line of work niya po sa Dubai. Always remember na kapag ka AIPP, it's employer-driven. So, kailangan mo ng employer na mag-i-sponsor para makapag-proceed yung application with the AIPP. If in demand mo, mas in demand ang server compare sa bartender. Kasi although very similar, pero ang ika-clarify ko lang is more on ang bartender kasi is mixing drinks eh. Ang server is pwedeng pagkain, pwedeng inumin. So, mas nakikita ko yung in-demand when it comes to server compare sa bartenders. Miss Mel, correct me if I'm wrong. Wala ako sa industry pero based from my observation, pag bartender siguro 1 or 2, pero pag server mas marami, di ba? Especially sa hotel or sa restaurant. Siguro in one restaurant, mababa na dyan ang 5 or 10. Based from that number, mas malaki talaga yung number ng demand ng server. Kasi imagine, isang company or isang restaurant, 10. Sa bartender, siguro 3 lang kasi shifting naman, di ba? So, based from that observation ko, mas mataas-taas talaga sa server. Gaya din sa nurses, di ba? Yes. Ilan yung mga departments sa hospital. So, sa ER, iba naman na set of nurses yon. Sa OR, ibang set naman. So, maraming mga job opportunities. Ayan. We have also BRMIDS TV. Good morning, Kap Ms.Mel. Ask ko lang po regarding ECA. Tapos na po ako mag-register online. Ask ko lang, payment first ba? O ipapadala mo na ang docs ko before payment? Salamat po. This is a good question, Ms.Mel. Dapat nung nag-register ka, nagbayad ka na rin kagad. Ano to eh? No money, no honey. Yeah. True. Kasi kung mo kagad babayaran, then paano nila ipoprocess? O pagka pinadala mo doon at wala kang file number sa kanila, anong gagawin nila doon sa iyong transcript of records o doon sa iyong documents? So magbayad ka muna. Yeah, yung West for the ECA, yung NNAS for nursing, ano yan? No money, no honey. Immigration, kung magpapasa ka ng application, muna. Kasi paano hindi po libre ang nabayad ng mga company o ng mga professional destination dito sa mga tao. So, hindi gaya sa Pilipinas, di ba? Kuha ka lang ng form, fill up ka, pag may result na saka ka lang magbabayad, di ba? Based on hindi na lahat ngayon dahil karamihan na mga nasa Pilipinas ngayon, bayad ka na rin muna. Kumbaga, kasabay yan, mag-a-apply ka ng ganito, pagka sinubmit mo na, bayadan mo na kagad. Tapos at saka na process yung application. Correct. And another thing is, Ms. Mel, speaking of bayad, no honey, no money, no honey, ano ba yung best payment method? Mag-ECA yan, mag-immigration. Kasi maraming option. Ano yung best payment method, Ms. Mel?
karamihan ng tinatanggap nila is credit card. So, mas madali din naman ang transaction pagka credit card. Ngayon, yung ibang mga company, pwedeng Western Union. Yun nga lang, syempre, knowing na may COVID ngayon, may mga community pa rin na meron pa rin lockdown, then parang mas mahirap na pumunta ka sa Western Union. Pero, kumbaga, bakit ka nga naman mag-Western Union kung mas available ang credit card sa'yo, right? Yeah. Yun nga, pwede naman kumuha ng credit card. I think merong mga prepaid na pag-usapan namin ni Kuya Donic. Shout out sa East Coast Filipino family, Al, Donic, Koji. Napag-usapan namin na merong prepaid dito sa Canada as prepaid credit card. So, pwede mo lalagyan mong laman at gagamitin mo. I'm not sure sa Pilipinas, pero if meron sa Pilipinas na ganun, kasi hindi halos or hindi lahat sa Pilipinas ay merong mga credit card na available. Alam mo naman sa Pilipinas, pahirapan makakuha ng credit card. Dito naman sa Canada, halos ipamigay na sa'yo. Yeah. Matatanggap mo na lang sa mailbox mo, meron ka na, i-activate mo na lang. Pero yun, just in case mga kap, try to figure out kung merong prepaid credit card, o yun nga, sabi ni Ms.Mel, mas maganda yung credit card. Kasi madali lang yung pagbayad mo. You don't need to go out, you don't need no pila pa sa Western Union or something. Doon na credit card na, makikita mo agad, automatic pa. And anyway, masanay ka na. Kung if you're thinking to immigrate here in Canada, masanay ka na sa credit card transactions or electronic payment transaction kasi most of na transaction dito talaga ay electronic. Makwento ko nga, Ms.Mel, noong 2016, first time ko nag-order ako sa Kapwa Pilipino, sa niya, i-transfer mo na lang yung bayad. Ha? Email transfer mo na lang. Ano yun? Wala yung sa Pilipinas, di ba? ETF mo na lang. Anong ETF? E-transfer? Ano yun? Email, transfer. Yung pera, i-email mo. Ha? Paano yun? Di ba? Pero dito mga kap, masanay na kayo kasi ganun na. So, kailangan mag-transfer ng pera. Wala. Cashless. Send mo through email. Magbibip na lang. May pera ka na. Or, right? Pagka bibili ka, minsan may mga tindahan na mas advice nila na i-debit mo. Yeah. Or ngayon, mas konti ang nagka-cash dito. Minsan nga mas magugulat ka, bakit pa siyang binabayad sa akin nito? Yeah, totoo. And 2016, shout out to Galido family. Kasi nung 2016, syempre, bagong dating ka, di ba? So, meron ka pa naman cash, di ba? Pinaghandaan mo yan eh. So, wala pa kami that time debit card, wala pang credit card, so cash kami. So, kumain sa restaurant nila, Galido family, Sarah and June. Tapos bayad kami sa pizza. Sabi niya, wow, cash! Kasi wala nagbabayad ng cash. Nagulat sila, wow, cash! Parang cash to! Yes. So kasi pag debit or credit card, ang bilis lang eh. I-enter mo yung amount, pasok mo, tapos na walang computation na sa cashier eh. Pero pag na ngayon eh, itatap mo na lang. Oo. So, yan, napagkukwentuhan natin yung mga payment method, mga kap. If you're thinking to immigrate here in Canada, masanay na kayo or mabuksan yung inyong isip with regards to online payment. Kasi ako galing Pilipinas, hindi po ako comfortable magbayad online. Totoo yun. Magbayad ng credit card through the SM, kasi nakikita mo, ikaw pa pipindot eh. Pero yung online, may mga kap tayo na hindi pa comfortable with that. Pero pagdating ninyo dito, everyday ganun na. Online and electronic. Tapos e-transfer. Email transfer. Email. Ayan. Ayan. Of course, sabi ni Anastasia Bea, hello, Kap Joey Ms.Mel. Na-skip niyo po yung question ko. Ayan. Na-skip ko ba? Ito. Sorry naman. Sorry po. Yes. Sorry, Anastasia. Yes, sabi ko, hello po, ask ko lang po if it's advisable to study in Canada given the current situation that we are all facing right now. I'm planning to take early childhood education po sana. Wala naman magiging problema kasi hindi naman nag-stop ang immigration na magtanggap ng application. However, kung ikaw ay manggagaling ng Pilipinas, ang magiging problema lang is yung biometrics. Dahil paano uusad ang application kung sarado naman ang mga back office.
So UP. doon Yes. kakaroon ng issue ngayon. However, may mga grupo rin naman, one of them is yung samahan ng mga immigration consultant na nire-raise up din naman nila yung issue doon sa government dito na baka sakali i-bypass mo na yung biometrics. Pero wala pa rin naman pong sagot ang government. So once naman na makita nila yung plea ng mga tao when it comes sa biometrics, sana po pagbigyan nila tayo na i-bypass muna ang biometrics as of this time. Sana. And I think Ms.Mel, with the government ng Canada is very generous and talaga nakikinig din sa boses ng mga tao dito. So let's think positive and let's sabi nga, be optimistic. And thank you, Ms.Mel. We have also Jinky. Thank you po. Ingat po kayo lahat dyan. Nabasa ko na ba ito? Yes. And of course, sabi ni... Ayan, eto na. Sabi... Okay nabasa na ko yun. natin yan. Ay, wala lang. Gusto ko lang ulitin. Tapos natin yan, no? Hindi, dito tayo ulit sa payment ulit tayo. Natagal na tayo dito. Sabi ni Jingle si Rona, hi po, Kap Joy Ms.Mel, good morning, watching from Dubai. And of course, sabi naman ni Jason, PR na po asawa ko. Di niya po kami isinama ng anak namin ng PR application niya before. Pwede rin po ba ako mag-apply as TFW or student? Ano po ang pros and cons sitwasyon namin? I strongly suggest to contact me directly. Kasi yung mga ganyan, it's always complicated cases. PR siya, tapos hindi kayo sinama, there's a reason behind it. Ikaw ba ay nag-divorce? Ano ba ang naging sitwasyon? Kayo ba ay hindi sinama totally sa application? Or kayo ba ay dineclare ng non-accompanying? Kung kayo ay nakadeclare ng non-accompanying, walang problema mag-apply ng foreign worker and student. Pero kung talagang hindi kayo dineclare, then possibly baka maapektuhan yung application o yung status noong primary o yung dati yung asawa mo. And I think the best way, Jason, is connect with Ms.Mel because this kind of sitwasyon, pwedeng yung mga nanonood din, maguluhan din kasi it's a complicated case eh. So I strongly suggest, Jason, directly after this live streaming, I strongly suggest message Ms.Mel para mainit-init pa at maalala ni Ms.Mel. Sabi ka na, no? I mean, alam ko maalala niya ni Ms.Mel. Iba ang ano nito eh. Iba yung pagre-recall niya eh. Ako makakalimutin ako eh. Sabi ganun, no? Anyway, Jason, I strongly suggest message Ms.Mel right away through their Facebook account. It's Adjunct International. Message po ninyo para with regards to your question. Because this inquiry nga, sabi natin, it's a very complicated, unique case. Mahirap. Alam mo, maraming mga tanong pa si Ms.Mel. Eh kung i-entertain natin to, baka magkaroon ng confusion din sa lahat, di ba? And I don't think na okay sa'yo i-discuss publicly yung sitwasyon. That's true, Jason. That's true. So, Jason, feel free to message Ms.Mel. Sabihin mo lang, ako po si Jason R. Sabi ni Anastasia, it is advisable. I think nasagot na natin to. We have also NXJ Online. Hi po. Hi, for single people, can you bring your parents with you instead with the AIPP program? Unfortunately, kung ikaw ay single with the AIPP program, ikaw pa lang ang makakapunta ng Canada. So, since wala ka na maasawa, then definitely wala kang pwedeng isama na ibang tao. However, kapag nag-land ka sa Canada at na-provide mo o naging eligible ka for the financial requirement ng government, then that's the time na you can apply for sponsorship of your parents. Ayan. So, yun sa mga single people. Hashtag single people. Ayan, sa mga single. Yung mga, yung parents ninyo po, unfortunately, hindi po madadala, no? Pero Ms.Mel, pero naman Ms.Mel, yung super visa, pwede ba yun sa kanila? If ever maging permanent na sila? As long as papeles mo is permanent resident at na-meet mo yung income requirement, then definitely super visa, it's a good option as well. Yun nga lang sa super visa, hindi pwedeng magtrabaho ang parents.
Ayun. So, mayroong pagkakaiba yun mga kapa. Pero at least, kung usapan is makasama mo at magbisita sa inyo, pwede yon. Pero yung trabaho at maging permanent din, hindi pwede. And thank you, Miss Mel, with that. Ayan, sa mga single people, wag po kayong umiyak. May pag-asa po. So, makakahanap po kayong asawa din. Makahanap din po kayo ng love life. Ayan. Sabi ni Pilar Raymondo, Hi KAP Ms.Mel. May tanong po ako. Ano pong requirements ng common law partner? Pwede po ba mag-apply provincial nominee program kasi may kapatid siya na sa Winnipeg, stay healthy, both of you. Salamat. Okay. Ito, okay. Common law partner, it means para siyang live-in partner. So, very similar siya doon. Ano ibig sabihin nun? Meron kang kinakasama na para kayong nagsasama bilang mag-asawa, ang tanging kulang lang is kasal. Wala lang kasal. Pero magkasama kayo sa bahay, nagsusuportahan kayong dalawang mag-asawa, yun ang tinatawag na common law partner. So, ang minimum ng common law is 1 year. Dapat nagsama na kayo ng 1 taon. So, kapag kasi marami nagtatanong, paano po pag boyfriend-girlfriend? Pwede mo kayong i-classify ng common law? To answer, ang sagot is no. Bakit? Dahil kapag sinabi mong girlfriend or boyfriend, hindi pa sila magkasama sa bahay. In terms naman sa pag-apply ng provincial nominee program, wala namang problema as long as na-meet naman nila yung program. Regarding sa may kapatid siya sa Winnipeg, then technically, mas mataas yung points kapag sa Winnipeg siya pupunta. Pero having a kapatid in Winnipeg, hindi siya enough. So dapat na-meet mo rin yung kanilang program, makaka-add ng points si kapatid. So, ayan. Thank you. Thank you, Pilar Raymondo. Maraming salamat. Yung sinabi niyang stay healthy, healthy po ako. Stay healthy. Sabi ni Pilar, stay healthy, don't eat. Ay, wala yon. Wala yon. Wala naman. Dagdag ko lang pala. Sorry. Sabi ka, dagdag mo lang yan. Ayan, sabi ni, I wanna be, Hi Ms.Mel KAP. Joey, tanong ko lang po. Ano po kayang pwedeng gawin if wala pong copy? Na mga payslip yung company, pwede po ba like affidavit of employment? Thank you po. Possibly yes, as long as meron kang proof na nagtatrabaho ka doon. Depende yan kung paano mo gagamitin tsaka kung anong klaseng application. Ayan. And of course, sabi ni Asel, Sir Joey, may na-accident din pong pindot yata dito sa chat. May na-hide po akong comments. Chinek ko na, ano naman, okay na, nasagot ko naman po yun. Chinek ko na po. Ayan, yung mga may mga logo pong badge ay automatic pong moderator ng ating chat. So just in case po, ayan. So may napindot yata siya na i-hide niya. Tiningnan ko naman, same question naman lang po yung yung natakpan. So anyway, we have Janice Kowangko. Hello po, KAP Joey Ms.Mel. Good morning po. Good morning po sa iyo. Lay Del Rosario. Hi, ask ko lang po, for example, si hobby student sa BC. Pwede po ba mag-apply sa open work permit? Pero ibang province po as po ako magstay. Pwede naman. Kaya ka nga merong open work permit. Ibig sabihin, hindi ka restricted. So open work permit, Ms.Mel, sa mga bago lang, nakaka-join lang natin sa atin. Pag open work permit, pwede kang magtrabaho sa ibang industry, sa iba't ibang trabaho, basta kaya mo ang trabaho, right? Yeah. Pwede din siya pumunta sa ibang province. Like say, for example, yung asawa niya sa BC, pwede din siya pumunta sa Nova Scotia at magtrabaho doon. Pwede din, di ba? So, pwede. Yeah. Pero kukonsider nyo rin din yung expenses nyo, di ba? Dalawa yon. Pero kanya-kanyang strategy, di ba? And dito pumapasok, Ms.Mel, yung idea ng consultation with Ms.Mel or consultation with someone na expert like Ms.Mel or licensed immigration consultant kasi malalapat na sa'yo. Bakit ka pa maghihiwalay ng province kung pwede ka naman din mag-aral dun sa province na yon? Or pwede naman lang ito yung gagawin. Yung nakaplan na yung application mo, naka-plan out na yung timeline mo, yung ito yung gagawin ko para at least mabawasan yung expenses.
'Di ba? Mag-aral ka na doon sa malaking chances mo na makapag-permanent residence. 'Di ba? So mas doon papasok yung strategic planning with a licensed immigration consultant. Ayan. So ayan, we have also Anastasia Bea. Thank you po, Kap Joy, Ms.Mel. God bless, ingat po kayo. Pa-shoutout to sabi ni Ivy Dumalaw. Ayan. Pa-shoutout po Sir Kap and Ma'am Mel. And sabi niya, may question po ako. Sa education po ba ng caregiver is needed po 2 years graduate with diploma for 4 years graduate with diploma? Paano po pag undergraduate, pwede rin po ba? Madami nang nalilito kasi po. Thank you. Actually, depende yan sa assessment na gagamitin mo. Ang kailangan lang for caregiver pathway, dapat ang equivalent is 1 year post-secondary in Canada. So may assessing body na kapag ka 2 taon yung natapos mo, regardless kung graduate or undergraduate, kino-convert nila yon into high school dito sa Canada. So kapag ka high school ang lumabas, then definitely hindi mo siya pwedeng gamitin with a caregiver. May klase naman na assessing body na i-equivalent nila yung iyong 2 years into 1 year post-secondary. So qualified na yung 2 years. So depende yan kung sinong assessing body ang gagamitin mo. Susi ako ganyan-ganyan. Pero yun nga, madaling intindihin. Number 1, depende yun, sabi ni Ms. Mel, sa assessing body. Depende sa WES or depende sa ECA result mo. So yun, palagi natin sinasabi pag sa ECA, pwedeng -1 or 1 or 2 years minus. So yun. So pwedeng naman second year college ka, -2 years, o ano sa tingin mo lalabas? Pwedeng high school, di ba? So, kunyari, 4-year graduate ka, -2 years, so pwedeng second, di ba? So, yun ang palagi natin pong i-consider is always -1 or -2 years. So, ayan, we have also one question from Donna. Ayan mga Kap, time, mabilis, napakabilis ng oras natin. Napakabilis ng oras natin. Ayan, sabi ni Donna, kahit tanong ko lang po, balik na po ba ang pag-accept ng application sa caregiver sa Quebec? Donna, may I think, Ms. Mel, gusto mong sagutin? Quebec? Actually, no. Ayan. So, ayan mga ako na mag-explain mga Kap. Ayan, with the Quebec, sabi nga ni Ms. Mel, with her license, si Ms. Mel po ay limited doon sa Quebec City kasi yung sa Quebec City as immigration consultant, may additional license po doon. So yung license ni Ms. Mel all throughout Canada except po sa Quebec. So Ms. Mel is not comfortable to answer yung mga Quebec inquiries kasi may special license na kailangan para sa Quebec province po. Ayan. Maraming salamat, Donna, for joining. Tanong ka na lang sa ibang province. Sabi ka na, no? We encourage questions yon except sa Quebec lang mga Kap. Sabi ni Kenaz, how many months po before start ng school dapat ang arrival sa Canada? Can the spouse po with open work permit start working before mag-start ng student? Pwede ba yun, Ms. Mel? Technically, si open work permit pwede naman. Pero si student, kung kailan siya dapat mag-start na mag-aral, then at saka ka pa lang pwedeng magtrabaho. In terms naman kung kailan ka dapat dumating, technically, dapat kung kailan ang pasukan, dun ka palang darating. So let's say about 2 weeks. Pero meron din namang iba na dumarating ng 2 months or 1 month. Pero just make sure lang na meron kang enough reason kapag ka tinanong ka sa immigration kung bakit maaga kang pumasok ng Canada. Ayan, Ms. Mel. So ayan, napakabilis ng oras, Ms. Mel. Before we end our live streaming, gusto ko lang, Ms. Mel, i-take note nila yung mga dates or mga programs po natin. So we have July 16, Kapihan sa When in Halifax. So if you're thinking about studying here in NSCC or Nova Scotia Community College dito sa Halifax, join our Kapihan sa July 16, wherein kasama natin si Mark Mortel po. Siya ay isang student pathway po na nandito na sa Canada at pinaprocess ang kanyang application for permanent residence. So magandang kwentuhan to. So bring your coffee kasi no coffee, no entry sa ating Kapihan sa When in Halifax. # your virtual Kapihan. So join us mga Kap. It's like a webinar and at the same time live streaming.
So gusto mo magtanong sa ating guest, join the webinar. All the information will be on our Facebook. And another thing is on July 20 po, we have a caregiver free webinar. Free webinar mga kap. So you can join us. Miss Mel and myself will be on the webinar mga kap. At hihimay-himayin po natin ang caregiver pathway. So ayan, so July 20, 9 a.m. Manila time. Just in case mga kap, magkaroon ng changes, just click on the Eventbrite mga kap and you will be notified if there will be a change on dates. But as of now, what I want you to do is click and join the Eventbrite webinar schedule. So July 20, July 27, and August 3. So July 20 will be caregiver, 27 will be student pathway, August 3 is about caregiver program, and of course, on the next Thursday, July 23, will be Kapihan sa when in Halifax, and we have also an special invited guest, a student pathway also success story from Calgary, Joy Abayon. So I strongly suggest mga kap, if you're thinking to study here in Canada mga kap, gusto mo malaman yung perspective ng iba't ibang kap natin na nandito na sa Canada, ano yung kanilang kwento, to be inspired, to listen from their tips and advices, please join us on our webinar on July 16 and July 23. If you want to know more about the program, join our free webinar with Ms.Mel on July 20, 27, and August 3. So yan mga kap, more information, at least you have now the chance to decide anong gagawin mo sa iyong application. And before we end also our live streaming, please avail also yung offer ni Ms. Mel sa inyo na student pathway, yung mga DIYers na letter of acceptance. Napakagandang programa yun sa mga DIYers. So if you are interested, comment it below or message directly Ms. Mel through their Facebook account, Adjok International. Ayan, Ms. Mel, before we end our live streaming, any tips or advice to all our KAP? Yan. I think lagi naman natin na-discuss kung ano yung mga highlight ng Canadian immigration. So I strongly suggest kung meron pa po kayong mga tanong, join us on the webinar. Also, meron po tayong live Q&A again for Friday. So kung hindi po natin na-entertain yung question nyo ngayon, you also have an option to join us on Friday para po maitanong nyo po. Yes, every Friday pala. Every Friday, Saturday naman Manila time, we have a Q&A. So dalawang beses po tayo magkakaroon ng live streaming for this Q&A with Ms. Mel and Kap Joey. Wednesday, 9 a.m. in the morning po. At Sabado naman ng 11 a.m. Manila time. So Wednesday, Saturday. Wednesday, Saturday. And that's it mga Kap. Maraming salamat for joining us. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Follow me on When in Halifax YouTube channel, When in Halifax Facebook, and join our Pinoy Canada Immigration Forum. And also join and follow Ms. Mel of Adjok International on Facebook. It's www.facebook.com/Adjok International. That's it mga Kap. Bye! See you here in Canada. Kita-kits tayo dito sa Canada at magpapalabster si Ms. Mel. Yes, may kasama pang dyan.